Okay. तुम्ही मुलांना सगळ्यांना तुम्हा मुलांना माझी स्क्रीन दिसते का? आणि आवाजही ऐकायला येतो व्यवस्थित? ओके, गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट. 2020 मधलं आय थिंक शेवटचं सेशन आहे, राईट आपलं. नेक्स्ट 2021 मध्ये आपण विल स्टार्ट समथिंग एल्स. तर गुड टू सी यू गाईज. लेसन 25th आहे, म्हणजे आज आम्ही जस्ट सेक्वेन्शियल जातोय. 25th लेसन म्हणून घेतोय, पण त्याच्या अगोदर आय थिंक सुरुवातीला कॉम्प्युटर इंट्रोडक्शन वगैरे सुरू केलेलं, राईट. तर इट्स नॉट टेक्निकली HTML चा 25th क्लास आहे अशातला. जनरल 25th क्लास घेतोय या वर्षामधला, राईट. तर या सेशन मध्ये HTML कंटिन्यू करू आपण, पण त्याच्या अगोदर लेट्स डू द रिकॅप की आपण लास्ट सेशन मध्ये काय केलं होतं, राईट. तर लास्ट सेशन मध्ये आपण बघितलेलं की हेड सेक्शन बघितलेलं HTML पेजचं. काय HTML पेज मध्ये देर आर टू सेक्शन, राईट. वन इज द हेड and other one is a body. They are both embedded inside HTML tag. तर head section बघितलं तर head section is again a container for few elements. तर ते बघितलेले की what are those elements? की title, style, link, meta, script आणि base. तर all of these elements you don't have to use. म्हणजे असं काही यूज केलेच पाहिजे असं नाहीये, पण दे प्रोव्हाइड मच मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऑर मेटा डेटा फॉर दॅट पेज, म्हणून ते केलं जातं. जस्ट रिकॅप म्हणून एक वेळ बघूया की टायटल कशासाठी यूज करतात. कोणी लिहिल का चॅट बॉक्स मध्ये? मुलांना कोणीतरी एक दोन जणांनी, ज्यांना कुणाला आठवत असेल टायटलचा यूज कशासाठी केला जातो, आहे का कोणाला लक्षात? चॅट बॉक्स मध्ये कोणी टाईप करत नाही. सगळेजणांचं लक्ष शिकवण्याकडे आहे की व्हिडिओ बघताय तुम्ही? चला मग एक दोन जणांनी टाईप करा की ऍटलीस्ट काय यूज आहे टायटलचा. ओके, टॅब नेम, राईट. काय आता लेट मी वन शो एक पार्ट म्हणतोय, पण कोणीच बाकी काय बोलत नाहीये. तर माझी स्क्रीन दिसते. टायटल इज फॉर टॅब नेम, राईट. टायटल इज अ टायटल, राईट. त्याच्यामध्ये आता टॅब नेम म्हणू शकता तुम्ही किंवा द नेम, राईट. की हे पेज डिस्प्ले होतं इथे, तर दॅट इज द टायटल. व्हॉट एव्हर कंटेंट की आपण याच्यामध्ये टाकू ते टायटल मध्ये डिस्प्ले होतं. की जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्झाम्पल आता मी तुम्हाला ही HTML फाईल दाखवतो, राईट. इथे बघितले तर टायटल मध्ये जे आहे कंटेंट, ते कंटेंट तुम्हाला दिसते इथे. आता मी 3-4 टॅब ओपन केले. इफ आय जस्ट होवर द माउस हिअर, तर दिस इज व्हॉट यू गोना सी इन विंडोज टूल टिप की दिस इज अ टायटल पेज. मुलांना लक्षात आहे, कळतंय? कारण एक दोन जणच उत्तर देत आहेत. तेच उत्तर मुलं हो येस म्हणतायत, पण नो वन एल्स इज सेइंग दे अंडरस्टँड, दे नो एनिथिंग. Other than I don't remember Dipali last name सायली आहे का? तर तेच पक्क बोलतोय आणि पार्थ बोलतोय. यू गाईज शुड बी एबल टू डू. अदर कुणाला आणखीन आहे का? Okay. The title is used. Let's go to our slide, right? Title element defines the title of the document. Title must be text only, and it is shown in the browser's title bar or the page tab, right? So that is what you guys were saying. की पेजचा टॅब मध्ये दिसतो. आणि what I should mention is a title bar. जे तुम्ही बघितलं स्क्रीनवर, दिस इज द
एक सिंगल असेल तेव्हा टायटल बार होतो, राईट. तर त्याच्यामध्ये यूज केलं. देन what else? It's a title element is a required HTML documents. Let's see. First part, I think I mentioned it, but it has to be text only, right? Text only. If I put special characters, like let's say put special character and save this and refresh. So you guys can see what happens, right? Special character is, right? किंवा आता हे जसं whatever you type, if it is a text, so this is considered as a text, right? की अल्फाबेटिक अल्फान्यूमेरिक सगळं. पण देर आर सम एस्केप सिक्वेन्सेस असतात की मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मधलं वगैरे कॉपी केलं कंटेंट तर आणि ते डिस्प्ले केलं तर यू कॅनॉट डिस्प्ले दॅट थिंग हियर, राईट. सो दॅट्स वन ऑफ द थिंग्स दे कीप सेइंग अबाउट. इट हॅज टू बी टेक्स्ट ओनली. आणि मागे म्हटलं त्याप्रमाणे की सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन मध्ये इट्स मोस्टली यूज फॉर सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. कारण त्या दिवशी मी तुम्हाला दाखवलं जसं की हो इथे सर्च केलं तुम्ही काय तर यू कॅन सी लिस्टिंग पहिली येते, राईट, वेबसाईटची. गुगलमध्ये सर्च केला तर, पण तेच तुम्ही दुसरं काहीतरी सर्च केलं की ते नाव दिसलं नाही, कारण दिस पेज हॅज ऑल द मेटा डेटा रिलेटेड टू दॅट टायटल अँड थिंग्स. त्यामुळे युजली गुगल हे सर्च इंजिन आहे ना, तर ते मेटा डेटा याचा सेव्ह करतं आणि दॅट युजेस फॉर सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन. ॲज एक्झाम्पल दाखवलेलं की HTML main element, then you have head, and inside head element you have title, right? So that's title. What was the next element? Style. Styleचा uses कोणी सांगा पटकन. What is the use of the style attribute or style element? No, quick. What is the use of a style? एक दोन जणांनी टाईप करा. ऐकायला येते ना, राईट? मी विचारलेला प्रश्न कळतोय मुलांनो? माझी स्क्रीन दिसते? येस, नो, कोणी टाईप करत नाहीये. What is the use of a style element? आपण स्टाईल म्हणतो, राईट? दिस इज द स्टाईल एलिमेंट. What is the use of this style element? Style to page, right? Okay. To give a style to page म्हणजे काय की कलर्स चेंज करणं किंवा हे फॉन्ट चेंज करणं, दोज आर द स्टाईल्स, राईट. आणि त्या स्टाईल्स कशा देऊ शकतात तर युझिंग द स्टाईल शीट्स, राईट. पण मग स्टाईल शीट to link the style sheet you use the style, or sorry, to internal style sheet you use the styles, right? Let's go see kasa this the style element is used to define the style information for single HTML page. Okay, you guys making sure, right? Keep this is the important part, right? Ki style single page element set yesterday. Current it is embedded in that HTML page. The style attribute kashi diste ki you can define whatever style you want, right? You have body background, then you can have individual elements like H1 or P, त्यांचे colors, or you can have table and table se background color, right? So whatever style you want, you can define those style in the style element. आणि त्या दिवशी बघितलेलं एक्झाम्पल की स्टाईल एलिमेंट एक्झाम्पल इथे होतं की स्टाईल एलिमेंट, राईट. यू कॅन सी द स्टाईल हिअर, राईट. की याच्यामध्ये स्टाईल मध्ये काय गेस की व्हॉट वी डीड इज कलर फॉर द H1 element and background. So that's the style attribute, right, or a style element. And as I said, it's a single page, एक सिंगल पेज एलिमेंट आहे, राईट. ही स्टाईल या पेज मध्ये डिफाईन केली तर फक्त इथेच वापरू शकतो आपण, दुसऱ्या पेज मध्ये वापरता नाही येणार.
कारण ते इंटरनल स्टाईल शीट म्हणून वापरली जाते, राईट. आणि मग दुसरी कुठल्या प्रकारची स्टाईल शीट असते, आहे का कोणाच्या लक्षात? आपण स्टाईल शीट जेव्हा दाखवले सांगितले शिकलो त्यावेळेला 3 टाईपच्या स्टाईल शीट्स होत्या, राईट. One was, another is external style sheet, and then another was inline. So inline is within that HTML element. This is internal, and there is an external where you can use the CSS files, right? That's something. Okay. Okay, good. External. एक दोन जणच उत्तर देत आहेत, म्हणजे तेवढेच मुलं ऐकतायत आणि समजताय का? बाकी ज्यांना समजत नाहीये? Okay. And the next element was link. Link कशासाठी वापरतायत मुलांना? लिंक एलिमेंट कशासाठी वापरतायत, कोणाला लक्षात आहे? Link element in this head, not to show link, right? Part. It's not for showing the link. It is for linking style sheet, right? So the link element defines the relationship between the current document and the external resource. So you can have style sheet or a JavaScript, all those you can link for style sheets, right? So link element is a tag most often used to link external style sheet. आठवतंय का त्या दिवशी बघितलं की स्टाईल एक्सटर्नल लिंक बघितलं, राईट? ओके, त्याच्यामध्ये यू कॅन सी, राईट, लेट्स सी, आणि HTML कंटेंट लिंक मध्ये हाऊ डू इट डिफाइंड, वी हॅड ए स्टाईल and mystyle.css, right? आणि इथे तुम्ही फोल्डर मध्ये बघितलं तर mystyle.css मध्ये स्टाईल आहे, राईट. सो त्याच्यामध्ये कलर काय दिला आपण? पर्पल दिलाय. लेट्स चेंज दॅट कलर टू ब्लू आहे और लाईट ब्लू, राईट? लाईट ब्लू. हे एक्सटर्नल स्टाईल शीट आहे, राईट? as we change the style, you can see the background is changing, correct? Idea behind the styles is then, where is my page? Okay. The idea behind the link is to link the external resource. Now that can be a style sheet. Good. The next element was the metadata. I think meta first 3 elements आहेत ते आपण मागे पण पूर्वी बघितलेले, लास्ट वीक मध्ये पण बघितले. पण मेटा is the one which we did not learn any time in the past. Last week मध्येच बघितला. Meta element, I will not ask question, but if somebody knows what is the use of meta element, तर सांगा, असेल कोणाच्या पटकन लक्षात तर. नसेल तर that's fine. Meta element we were looking at first time, right? Meta element is typically used to specify character set, page description, keyword, author of the document, and viewport settings. Metadata is not displayed on the page, but are used by the browser to display or reload the page, or by search engines to rank the page. की जे मगाशी मी दाखवत होतो title, same way metadata is also used by a search engine to create the page indexes. त्यामुळे तुमचे सर्च जेव्हा करता गुगल मध्ये त्यावेळेला it depends on how that page is indexed, you can see it in your HTML listing. So there are multiple tags. Meta चे multiple tags set. One is a character set, right? Character set is defined with the char set. So that's one. Then metadata is a description, keywords. So these are the keywords mostly used by the search engines. And then author name, की आता समजा जो कोणी लिहितो की पार्थ लिहितोय कुठलं पेज, तर ही कॅन पुट द नेम पार्थ टाकलंय, राईट? देन त्या दिवशी मी एक एक्झाम्पल दाखवलं की
तुमचे क्रिकेटचे मॅचचे स्कोर कसा अपडेट करतात रेग्युलरली बाय युजिंग दिस रिफ्रेश ॲट्रिब्यूट http-eq refresh and you specify the rate. Right, meta always goes inside the head, right? That's a meta tag. Then next one was the script. Script is used to define the client-side JavaScript. त्यामुळे की JavaScript was something new for you guys. पण ठीक आहे, आपण लास्ट वीक मध्ये बघितलं की JavaScript मध्ये फंक्शन म्हणजे ऍक्च्युअल कोड कसा लिहितात. एक कोड असतो की फंक्शन, त्याचं नेम अँड यू कॅन पुट द कंटेंट. आणि मग ते JavaScriptचा कोड स्क्रिप्ट एलिमेंट मध्ये लिहितात अँड देन दॅट स्क्रिप्ट इज यूज इन ऑन क्लिक. त्या दिवशी मी आय गेस की त्या दिवसाचं एक्झाम्पल दाखवतो. आय विल चेंज दॅट एक्झाम्पल. तर असं लक्षात यायला तुम्हाला की त्या दिवशी केलं होतं इथे, राईट, की द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्युमेंट अ पॅराग्राफ. आणि स्क्रिप्ट मध्ये आय गेस आय विल गो मोर इझी जस्ट शो यू गाईज की स्क्रिप्ट म्हटले ते ऍक्च्युली फंक्शन मध्ये फक्त मी बाकीचं सगळं काढून टाकतो आणि त्याच्यामध्ये फक्त अलर्ट लिहिलं, राईट. अलर्ट म्हणजे मेसेज बॉक्स, राईट. इवन आता राईट अलर्ट is that the way it works? Alert. Right. Just clicked on the button, right? तर जस्ट तुम्हाला दाखवायचं असेल तर काय केलं, या बटनच्या याच्यावरती ऑन क्लिक वरती आपण फंक्शन कॉल करतो, राईट. ऑन क्लिक हे मेथड आहे, राईट. याच्यावरती ऑन क्लिक म्हणजे माऊस क्लिक केला की हा पर्टिक्युलर कोड यूज होईल, राईट. तर त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की कॉल दिस फंक्शन अँड फंक्शन मध्ये फक्त वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग अ मेसेज ऑर अलर्ट म्हणाला ना. अलर्ट इज मीन्स शो द पॉपअप मेसेज बॉक्स. ऍज यू सॉ क्लिक केलं इथे काय मेसेज बॉक्स येतं, राईट. space is clicked on this button, so whatever content I put in there, it is displayed over here. This is our JavaScript related part आहे. आपण जे मे बी नेक्स्ट टाइम पासून सुरू करूया JavaScript. पण that's the idea behind the script tag, right? Then the last one we looked at as a base tag. Base element specifies the base URL or a target for an all relative URLs in the page. So now you guys know, right, की पेज मध्ये इमेज डिस्प्ले करायची असेल किंवा काय आणखीन कंटेंट डिस्प्ले करायचं असेल तर आपण पूर्ण पाथ देतो, राईट, की डॉट डॉट इमेजेस देन स्टिकमॅन डॉट जिफ. तर हे जर कुठल्या वेबसाईटवर असेल तर असं माझ्याकडे फोल्डर आहे, राईट. तर हे C:, डेटा, HTML, हेड अशा एक होल पाथ असेल तर पाथ स्पेसिफाय प्रत्येक वेळेला नसेल करायचं मला, तर बेस मध्ये आय कॅन टाईप दॅट स्टँडर्ड पाथ आणि नंतर फक्त त्या फाईलचा एक रिलेटिव्ह पाथ टाकले तर त्याच्यासाठी बेस एलिमेंट यूज करतात. सो बेस इज द टॅग मस्ट हॅव आयदर href or a target attribute present or both. की जेव्हा बेस एलिमेंट यूज करतो तेव्हा इट नीड टू हॅव वन ऑफ दिस, राईट, की टार्गेट आणि हे. सो दॅट वे यू नो व्हॉट यू आर स्पेसिफाईंग अँड देअर कॅन ओनली बी सिंगल बेस एलिमेंट इन द डॉक्युमेंट. आता व्हॉट इज दॅट मीन, कारण तुम्ही आता मागचं हे बघितलं की मेटा देर आर मल्टिपल टाइम्स, राईट, बट यू कॅनॉट हॅव बेस मल्टिपल टाइम्स, राईट. So everybody is good with this for time being. की हेड एलिमेंटचे डिफरंट हेडिंग मध्ये डिफरंट एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स असतात आणि त्यांचे युजेस. ओके, तर दिस टाइम we will learn little bit about the layout, HTML page layout.
मोस्ट ऑफ द कंटेंट तुम्ही बघितलंय अँड नाव यू नो. पण लेट्स स्टार्ट विथ दिस राईट. HTML लेआउट एलिमेंट्स अँड टेक्निक्स. तर जो मोस्टली तुम्ही कुठे वेबसाईट बघितली तर त्या वेबसाईटला मेन्यू असतो, नॅव्हिगेशन बार असतात. तर युजली हाऊ पीपल डिस्प्ले दॅट राईट. तर त्याच्यासाठी सम एलिमेंट्स आहेत किंवा HTMLचं पेजचं लेआउट असतं. तर ते कसं करतात दिस वेब डेव्हलपर, तर दॅट इज व्हॉट आय एम गोना ब्रीफली एक्सप्लेन. की थोडक्यात सांगूया. प्रत्येक जणांनी काय तसं यूज केलंच पाहिजे असं काय कंपल्शन नसतं, पण दॅट इज बेटर युटिलायझेशन ऑफ इट. आता यू कॅन सी ऑन धिस स्क्रीन राईट. सगळ्यांना दिसते माझी स्क्रीन? येस, नो? ओके. येस. महादेव चौधरी काहीतरी एक हँड रेज केला. काय क्वेश्चन आहे का? ओके, क्वेश्चन असेल तर विचारा. ओके, देन इफ यू गाइज सी माय स्क्रीन राईट. तर युजली पेज मध्ये टॉपला तुम्हाला दिसतं ते प्लॅनेट्स, दॅट इज कॉल्ड हेडर राईट. देन लेफ्ट साइडला दिसतंय तो नॅव्हिगेशन बार आहे, मधलं ते कंटेंट आहे और आर्टिकल, आणि बॉटमला फुटर आहे राईट. सो दिस इज युजल लेआउट फॉर द HTML पेज. आणि मग ते कसं डिस्प्ले करतायत, आय विल जस्ट शो यू द एक्झाम्पल. की लेआउटचं बेसिक एक्झाम्पल राईट. सो जे तुम्हाला तिथे स्क्रीन मध्ये दाखवलंय तसंच राईट. हे जस्ट बिगर. की दिस इज अ हेडर, दिस पार्ट इज अ हेडर, दिस पार्ट इज दे कॉल्ड नॅव्हिगेशन बार. तुम्ही लेफ्ट साइडला असू शकता किंवा यू कॅन हॅव इट ऑन द ॲज अ मेन्यू हिअर. अँड दिस इज द कंटेंट अँड दिस इज अ फुटर right. So how do they do it or how we can achieve it? There are some HTML layout elements and some kind of techniques, right? Let's see. This is the way they say, right? Layout elements are header, जसं मी म्हणाल तसं, navigation bar, and there is a section, article, a side and footer. In this मधले जे तीन आहेत, you can use all of them or one of them डिपेंडिंग ऑन काय करायचंय त्याच्यावरती. आणि नॅव्हिगेशन बार ऑल्सो की यू कॅन हॅव इट ॲट द टॉप और यू कॅन हॅव इट ॲट द साइड. तर दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर each layout element. Header defines a header for a document or the section. So that's what I was showing you guys, right? The page was the page header. This is the header. आता आपल्याला प्लॅनेटची इन्फॉर्मेशन दाखवायची असेल की प्लॅनेट्स आहेत अर्थ, मार्स, व्हीनस, तर ओके, हेडिंग ऑफ द पेज इज प्लॅनेट्स. आणि मग लेफ्ट साइडला नॅव्हिगेशन बार्स मध्ये डिफरंट काय प्लॅनेट्स दिसलेत. की आता आय गेस की मी लेट्स से होपफुली याच्यामध्ये की यू कॅन सी राईट की लेफ्ट साइडला नॅव्हिगेशन बार आहे, त्याच्यामध्ये युजर्सची नावं आहेत और पीपल्सची नावं आहेत राईट. मध्ये इथे यू हॅव आर्टिकल सेक्शन अँड राईट साइडला यू हॅव इमेजेस राईट. की यू कॅन सी दिस वे. So it's the same concept what you see in this, right? Let's go back. HTML element. So the header is on the top. Same way, header top वर आहे, right? Then you have footer at the bottom. So this is the footer. Footer defines a footer for the documents or the section. आता usually आता मी दाखवतो त्या साईटवर मी डेव्हलप केली त्यामुळे आय डिड नॉट पुट अ फुटर. पण लेट्स गो टू एनी अदर साईट. की कुठल्याही साईटवर गेलात तुम्ही तर यू कॅन सी फुटर सेक्शन राईट. ॲट द बॉटम यू हॅव दिस फुटर सेक्शन. इथे टॉपला नॅव्हिगेशन बार आहे. Everybody at now these are the professional sites, right?
म्हणून त्यांचे नॅव्हिगेशन बार इज व्हेरी स्लिक और व्हेरी एस्थेटिक, राईट, की व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह म्हणतात. कशा आहेत की आपण आता शिकतोय तोपर्यंत ओके वी आर जस्ट लर्निंग द बेसिक, पण दे आर युझिंग द सेम कन्सेप्ट शातलं की आता जसं म्हणतो की दिस इज ऑल फुटर सेक्शन जे इथे दाखवतं, राईट. इव्हन माझ्या सिम्पल पेज मध्ये आय शोड यू द फुटर सेक्शन. ओके, लेट मी क्लोज दिस. आमचं फुटर सेक्शन. ओके ओके, here, right? याच्यामध्ये footer I did not show anything, but idea is that is the footer section, right? Then you have navigation bar, which is this bar. Navigation bar is this on my left side, whatever I am highlighting, that is called navigation bar, right? Then you have section and articles, right? So what is the section? Section defines section in the document. An article defines an independent self-contained content. जे काय तुम्हाला टेक्स्ट डिस्प्ले करायचं आहे, that is what goes as article. I will show you की जे मी पेज दाखवतोय ते कसं केलंय, राईट. पण these are the what main elements in the layout section. आणि यातले जसं मी म्हणाल तसं की यू कॅन यूज वॉट एव्हर यू लाईक और यू कॅन पिक अँड चूज. जेवढे पाहिजे असतील तेवढे वापरता येतात आणि त्याप्रमाणे पेज लिहायचं आहे. सो दिस इज द HTML layout and there are some techniques to it, how to use it. So next section I'll just explain ki there are different techniques की फ्रेमवर्क आहेत अवेलेबल बाय डिफॉल्ट की W3.CSS और बूटस्ट्रॅप वरती देर आर सम फ्रेमवर्क्स म्हणजे युजली काय की स्टाईल शीट्स ऑलरेडी डिफाईन केलेत कोणीतरी आणि वी आर जस्ट गोना मेक अ यूज ऑफ दोज. तर तसे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल आहेत. तर दोज आर सम ऑफ द टेक्निक्स टू यूज. देन पाहिजे असेल तर तुम्ही स्टाईल शीट वापरू शकता, लिहू शकता. अँड देन देर इज अ फ्लोट प्रॉपर्टीज in the style sheets which you use. It is common to do entire web layouts using CSS float property. Float is easy to learn. You just need to remember how the float and clear properties work. I will show you the example बघणार आहोत with the float, right? They will show you that. But there are some other techniques also. The CSS flexbox. Use of flexbox ensures that elements behave predictably when the page layout must accommodate different size screens and different display devices. Some of these flexbox, mostly style sheet, आपण web based page develop करतो, which need to get displayed in a browser or in a mobile phone too. तर त्याच्यासाठी ते यूज करतो. आणि ग्रीड सारखं काहीतरी डिस्प्ले करायचं असेल तेव्हा ग्रीड टेक्निक काहीतरी वापरतात. अँड नॉट नेसेसरी की या काय तेवढ्या युजफुल असतात, पण इफ समबडी रिअली डुईंग द वेब डेव्हलपमेंट तर ते लोक की HTML पेजेस डेव्हलप करतात, राईट. दॅट्स द वे इट इज बिंग डन, राईट. HTML head and technique. So now we'll go and see how we are doing these things, right? कुठल्या आहे की let's see, I'm just closing this. मला ना कळतंय and some of the things may be little difficult, but we can go and learn little bit. Question असेल तर विचारत जा. So let's see. हे बेसिक लेआउटचं पेज दाखवतोय ना मी. Let's see what I can show you guys, right?
right? So HTML page बघितलं तर okay, what we are saying की एक स्टँडर्ड काहीतरी आपलं ओके HTML टॅग आहे, हेडिंग एलिमेंट आहे, राईट? हेड मध्ये तुम्ही बघितलं की लास्ट टाइम आता मगाशी रिफ्रेश केलं त्याप्रमाणे की टायटल पेज आहे, मेटा डेटा आहे, and then you have style attribute, style HTML, right? त्या स्टाईल मध्ये यू कॅन, आम्ही नंतर 2 मिनिटात एक्सप्लेन करतो, पण यू कॅन सी स्टाईल मध्ये खूप मोठं कंटेंट आहे काहीतरी. जसं हेड सेक्शन बघितलं तसं स्टाईल आहे, राईट? की काहीतरी आहे स्टाईल मध्ये. अँड देन हेड इज एंडेड, देन बॉडी एलिमेंट स्टार्टिंग, आणि बॉडी मध्ये देन H2 आहे, देन पॅराग्राफ आहे, अँड देन यू कॅन सी द हेडर सेक्शन, राईट? जे तुम्हाला okay, let's see, where is my presentation? Okay, here is my, so header, right? It's the same thing what we were seeing there, right? There is a header मध्ये मी फक्त टाकलं planets, right? This is what you guys see, right? Planets in the header, planets in solar system असं म्हटलं तर you can see that content displays, that's a header, right? And footer, then this is the header. The header goes like this. Then as I was saying, is a section part, and section has a navigation bar, right? So what you guys were seeing, this is the navigation bar, right? To navigate टाकलंय and href दिलंय, so now this works as a navigation bar. Then article contains this part, right? So whatever content you want to put, you put it into article section, and then whole that article is a part of this section. And then you have footer. Footer मध्ये आता मी just footer लिहिलेलं, पण let's put that information about solar system, right? Standard म्हणाला तर you can see this is a standard. Usually you can see a lot of people put that R. I cannot put that R, right? Trademark R usually, so now we cannot show it, and there is a trademark R, right? Site वर कुठल्या बघितलं तुम्ही तर all those things, what I mean is this thing कुठेतरी असेल, इथे असेल तर don't see on this page, but usually that's the idea, right? की हे footer section आहे. You guys getting little concept की काय असतं पेज लेआउट मध्ये, की हेडर, navigation bar, article, and then footer section. So या layout मध्ये you can build a website and can display the content, whatever content you want, right? आणि आता जे टेक्निक्स म्हणत होतं हे स्टँडर्ड झालं layout, right? So whatever I'm putting, if I want to define those as a layout, तर त्याच्यासाठी स्टाईल्स वापरलेत ना आपण ते, की स्टाईल, now you can see style म्हणालो इथे स्टाईल इज बॉडी, फोन फॅमिली एरियल, अँड देन फोन कुठला यूज करतो, राईट? तशातला आहे. देन हेडर मध्ये बॅकग्राऊंड कलर, पॅडिंग, टेक्स्ट साईज एवढं वापरलंय. बॅकग्राऊंड कलर नाव यू कॅन सी इट्स अ ग्रे, राईट? लेट्स चेंज दॅट जस्ट टू गेट अ फील की काय म्हणायचंय मला. ते ब्लू, लाईट ब्लू, लेट्स सी. बघितलं तर okay, you guys can see, right? It changed to light blue, so that's the background for header, right? आतापर्यंत तुम्ही बघितलंय की स्टाईल शीट कशा वापरायचं, की जस्ट नाव दिलं तर त्या पर्टिक्युलर सेक्शनला दिस स्टाईल विल अप्लाय, राईट? की हेडर सेक्शनला ती स्टाईल अप्लाय झाली, नॉट एनिथिंग एल्स, राईट? दॅट्स वन पार्ट. देन द नॅव्हिगेशन बार, it says navigation bar is float
ऑन द लेफ्ट साइड. तर त्यामुळे तो लेफ्ट साइडला डिस्प्ले होतोय. पण त्याच्याऐवजी तुम्ही आणि त्याची विड्थ आहे 30, सपोजली मी 20 केली, जस्ट फॉर द सेक showing you guys. So you can see the size is changing, right? The content, हे content ची लेंथ मोठी झाली आणि हे छोटं झालं, right? Because I said it's a 20%. It says on the left side. So let me put back. It's back again. आणि it's on the left side. Suppose मला right side ला करायचं असेल तर right म्हणालो तर then that navigation bar can be shown on the right side. So that's the reason it says that which side you want to have this bar floating. So that's the reason saying float type is left or right. So that floating technique makes this bar display on which side, right? And all other attributes, style sheet attributes, you can specify whatever you want. आता हे height 300 pixel म्हणालोय तर you can make it 400, पण you can just see the example की 400 केलं तर how it's gonna look, right? This become bigger 400. आता माझं हे content section 400 नाही, त्यामुळे you see the background here, right? White. So this navigation bar and article, they both are part of a section. त्यामुळे एकाची साईज चेंज करत असाल तुम्ही तर you have to change the size for others so it will look aligned. Correct? So if I make this 400, I will have to make this also 400. So then we will not see the white background here, right? So that's the idea behind this navigation bar and putting the attributes here. Then this is unsorted list, right? Navigation bar मध्ये unsorted list आणि actually त्याच्यामध्ये if you guys look की this list, unsorted list मधले list element is Earth, Mars, Venus, right? And that is what you guys see it here. आता let me change it back to, मला परत लेफ्ट साइड ला आणायची असेल तर काय करायचंय? What should I do? लेफ्ट साइड ला ते मेनू इकडे परत आणायचं आहे. Instead of this right side, I want the menu back on the left side. कोणी सांगेल का? Yes, no? Okay. So this need to change to left, right? If you change it to left, it came out to the left side. आणि लेफ्ट याच्यासाठी दाखवलं करायला सांगितलं की डिस्प्ले करताना ऍक्च्युली नॅव्हिगेशन बार तुम्ही बघितला तर कसा डिस्प्ले केला आहे की इज लिस्ट एलिमेंट. होप यू गाइज रिमेंबर की अनसॉर्टेड लिस्ट एलिमेंटचं स्टार्टिंग टॅग त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल लिस्ट एलिमेंट आर शोन ॲज LI, राईट? आणि विदिन दॅट LI यू हॅव anchor signs and there are 3 elements म्हणून ते 3 आहेत, right? And then you have navigation bar and footer and this, all these things. आता समजा मला याचं बॅकग्राऊंड चेंज करायचं आहे फुटरचं, तर what I should do? if फुटरचं सेक्शन आहे इथे तर what I should do to change the footer background color? Let me just find out a good color combination, and that color is what I want to give that HTML colors, right? Color names. Okay. HTML color names. Let's see. Kunala आवडतोय कुठला? Okay. Let's say this. Okay, I like this blue, so I'm gonna हा कलर द्यायचा आहे समजा मला या फुटरला इथल्या एलिमेंटला.
So what I should do? Someone quick. मुलांनो लक्षात येतंय की नाही? Yes, no. हा background color दिसतं, right? If I change this to this, then you will see the background changing, right? The background now change. This color looks very different than what that HTML page was showing. Oh, this Alice blue or this are these colors. Okay, my bad. But yeah, I think these colors are little different than what we see. Yeah, so you can see the background is different, but the idea is to show you guys these footers and how these things work, right? So are you guys good till this point? Okay, then the next part in it, just for example, की इथे क्लिक केलं तर काय होत नाही, की every I click on this but nothing changes, right? की मार्सवर क्लिक केल्यावर मला मार्सचं पेज दिसलं पाहिजे. आता दिस इन्फॉर्मेशन की ही अर्थची इन्फॉर्मेशन दिसली, राईट? अर्थ is the third planet from the sun and the only astronomical object known to harbor life, blah blah blah, आणखीन काहीतरी इन्फॉर्मेशन आहे, राईट? पण when I click on Mars, I want to display the Mars page or Mars information. ती कशी डिस्प्ले करायची असेल तर कसं करणार ते? कारण इथे बघितलं तुम्ही तर फक्त आपण अर्थच इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले केली, राईट? मार्सवर क्लिक केल्यावर मार्सचं पेज दिसलं. तर करेक्ट. सो त्यांचे ओन आर्टिकल करेक्ट करण्यासाठी वी बेसिकली नीड टू क्रिएट अ पेज विथ द सेम लेआउट. तर मी इथे एक्झाम्पल केलंय ते तुम्हाला दाखवतं की एक मार्सचं पेज बनवलंय, राईट? की I made a page which is the information about the Mars, right? Here Mars, then Mars is the fourth planet from the sun and the second smallest planet in the solar system. And then when I click on Mars, I want that Mars information to be displayed, right? So या पेज मध्ये we are on this page, right? Basic HTML. त्याच्यावर क्लिक केल्यावर मार्स दिसत नाही, तर ते डिस्प्ले करायचं असेल तर व्हॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू पुट द लिंक फॉर द मार्स हिअर. तर मार्सचं पेज जे आहे mars.html ची लिंक इथे पाठवली. सो इफ एनीबडी क्लिक्स ऑन मार्स, व्हॉट विल हॅपन? इट विल लोड दिस पेज. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, let me show you the fun part, right? What happens now? I reload this thing. When I click on this, it shows Mars page. Oh, okay, it showed Mars page. आता तुम्ही बघितलं की मार्स पेज मी जे केलंय त्याचा लेआउट डिफरंट आहे, कारण त्याची मार्स पेजचं मला कंटेंट ओपन करू दे. म्हणजे तुम्हाला दाखवलं की मार्स पेजच्या लेआउट मध्ये बॅकग्राऊंड कलर इज डिफरंट आणि साइज इज डिफरंट, राईट? सो यू कॅन सी की त्याचे कंटेंट डिफरंट आहेत हे, आणि बेसिक त्याच्यामधलं साईज डिफरंट आहेत. त्यामुळे देन वेन यू स्विच की मार्सला, तर राईट अवे तो पेज लोड होतो, म्हणून त्याच्या स्टाईल लोड होतात, राईट? सो when we write such a things, we have to make the style consistent. की आता या पेजवर कुठे गेलो रे? Let's go back and see what is this size, right? So we know we change this content, right? So those all things we will have to make sure we have copy of those exactly in the Mars too, right? So that way we don't see the difference. And we change this,
we change the header, footer. We have to go make sure we change the footer in this. And then what else we change? I think we change another part is this color, footer color, right? We change this, and I think we change this color too. And quickly, maybe you guys can just figure out what happens by switching between the tabs, right? Okay. Reload killer. If I go to Mars, still it shows a different size. You guys can figure out, right? This is a bigger size. I think I remember what did we do is we made its height as I think 400 pixels, I believe. Yeah. Navigation bar, 400 pixels. Okay, right? Top. So 400. And then even the article is of height 400. If we do that, I think all our Mars and Earth is going to look same. Making sense? R means registered trademark. Actually, there are actually I need to find out registered trademark sign and registered mark symbol. The registered trademark symbol asas, right? Okay, कसं दाखवायचंय, right? Windows. Okay. If I put that, what they said is that way, then it will become. That's what they're saying. Let's see. Alt plus 0174. Nope. Okay, yeah, change, right? So usually खूपशा आपल्या products वर पण असतात registered trademark like this. You can see, nope. Mars, this. Okay, it goes on a Mars. Yeah. And then I did not save it on this. Yeah. Okay, so you can see R is changed here, right? Both, but now you can see the Earth dakhwata and even when you switch to it, the whole layout stays same, right? Only the content is being changed. And how did we achieve that? By just making sure the whole the styles are same, but and this page the content is we copied and updated everything with the Mars, right? So Mars has almost same content as this thing. But when you go here, right? Mars Varna, if you want to switch to Earth, we are able to switch, okay? Because Mars madla content bhagitla reference link तर Earth display hota, right? So I put the link in Mars. So when you go to Mars and Earth, they are switching back. I thought we just changed it, right? On this. Oh, okay. We did change, but it's not Earth, right? Sample. Okay. Basic sample.html. That's the way it is. So it should be basic sample.html. That's the one we changed it. But Venus वर click केलं, if I go to basic Earth, Venus वर click केलं तर it's not going there. So what we need to do? We need to create a file with the Venus, right? HTML. And then I have created that file. So what I'm going to do is I'm going to change here the basic HTML to say Venus.html.
correct? And massला already we have that same thing. And if we look at the venus.html content, it has those things. Maybe let me change this to make sure. Instead of this, so you guys can see. But Venus like, okay, now you guys got back to our old layout, right? So then what we need to do? We need to basically update this style sheet to make sure it looks like this, right? But if it is a bigger menu, then can you keep doing like this? You can keep doing like that. Like आपण करू शकतो तसं. पण ते खूप हार्ड आहे, right? त्यामुळे what's the use? What other use we can do? We can put whole this thing into काय करू शकतो? Okay, we can put all this style into style sheet, right? So if we put everything in a style sheet, let's see, okay. Okay, let's see, layout name. Actually, we'll need to rush it. Where is the style sheet, guys? Okay, my style. And then in this page, how do you link the external style sheet? Remember, style sheet, style. We don't have classes. This is external, right? Okay. So link attribute, right? Let's see. And we'll take out this. And we'll say style layout. Okay, Mars, right? Then Earth and Venus is still not there. So Venus, on what we can do, we can copy this same style sheet and put it into this section of Venus, right? And now, as soon as we save and refresh, you guys can see this has been changed, right? Venus has now the same style as a Mars, and because we are using external style sheet now. So that way you can create a page and display it different with the same layout. But now you can see the Venus article content is little bigger, right? And it is overwriting on footer. So now you need to overwrite that part. So for that purpose, then you need to basically customize your local page madle styles. So now if page madle styles it would have been easy to do that, but in this case it's not easy, right? So you will have to again manipulate which style sheet you want to use. Okay? Actually, did it make sense? What's the use of this whole thing, whole exercise is? Key idea is that layout, HTML page the layout use करून website build करतात. I'm giving the homework for you guys. Same exact homework की जे मी दाखवलं
तुम्हाला it's the same thing. I'm putting that as a homework for you guys. Key idea is key display the HTML page with this layout, and then on clicking on these pages or clicking on these links displays the information about that particular planet. So each planet साठी एक नवीन HTML पेज बनवा आणि क्लिक केल्यानंतर ते पेज डिस्प्ले करा in that layout. So that will be the homework for you guys. आणि हेडर साठी किंवा याच्यासाठी you can use whatever colors you guys want. Go make your own choice, but try to come up with some information in this layout. Planets, Earth, Mars, and even you can put all the planets on the left hand side in the solar system. And if you could put the information for all of them, it's good, but at least you should be able to do it for 2 or 3 planets केली तरी चालेल. कारण आता हे नॅव्हिगेशन बार मी असं दाखवलंय, राईट, पण आय थिंक देर इज अनदर पेज, और आय थिंक आत्ताच कुठेतरी होतं, राईट, आपण इट्स टू हिअर, राईट, की in this case you can see, oh I think, okay, so you can see on this we are using the navigation bar, but we are using on the horizontal basis, right? You can do this way too. You can, I mean, idea is ki hold this same thing, you can use tables and do the layout, or you can use the layout like this to make that things. So it all depends on which way you want to do it. Okay. या होमवर्क मध्ये तुम्हाला मी इन्सिस्ट करतोय की यूज लेआउट, कारण दॅट वे तुम्हाला दोन्ही गोष्टी कळतील. का आपण टेबल मागे केलंय त्यामुळे तुम्हाला आयडिया टेबल मध्ये कंटेंट कसं डिस्प्ले करतात. आणि ही साईट आहे दॅट आय बिल्ड अप युझिंग की सोर्स पेज कोड दाखवला तुम्हाला, तर यू गाइज कॅन सी आय यूज ऑल द टेबल्स, अँड टेबल मध्ये नॅव्हिगेशन बार आहे कुठेतरी इथे, पेज कंटेंट हे कुठेतरी असेल की दिस टॅग इज टेबल इज फॉर मेनू, राईट, की तुम्हाला दिसत नसेल, आणि त्याच्यामध्ये HTML पेजेस डिस्प्ले केले. पण फॉर यू गाईज यू कॅन यूज द टेबल, पण फॉर दिस एक्सरसाइज यू गाईज डू इट विथ द लेआउट. त्याने तुम्हाला कळेल की अरे हाऊ यू कॅन यूज अ लेआउट अँड टेबल फॉर द सेम वर्क, अँड डिपेंडिंग ऑन द नीड यू विल कीप स्विचिंग. ठीक आहे. तर ओके, लेट मी शो यू गाईज द होमवर्क पेज. क्वेश्चन असतील होमवर्क वर तर विचारा, अदरवाइज यू गाईज आर गुड टू गो. आय विल पोस्ट दिस होमवर्क ऑन युअर क्लासरूम. ठीक आहे. दिस इज द होमवर्क. यू गाईज कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट, किंवा मी ते क्लासरूमच्या होमवर्क वर टाकेन. तर इफ यू गाईज डोंट हॅव एनी क्वेश्चन यू कॅन फ्री टू ड्रॉप ऑफ. ठीक आहे. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.